a rather controversial ending to that presentation, a bit of a bleak outlook. I think we've got time for a couple of questions from the floor, and I see one right over there. You might stand up so then, and could you please introduce yourself? Yes, my name is Nadia Arbatova. I'm from the Russian Academy of Sciences, but I have a comment, not a question, on the EU and a new world. In my view, the post-bipolar polycentric world is strongly influenced by the evolving balance between two trends: the trend towards multilateral cooperation and the trend towards new bipolarity, which will be completely different from the East-West confrontation. It will be bipolarity between the North and the South, between the modern world and anti-globalist world. There are three countries which are particularly important for European Union: Russia, Turkey, and China. And none of these countries can be fully assessed as a modern country. China, with all admiration for its economic successes, is in transition from the agricultural society to the industrial state. Russia is being trapped between Europe and Asia, and the Eurasian Union, which has already been mentioned, is the most telling evidence to this ambivalence. Europe-Asia dilemma, it's not about geography, it's about the model of Russia's future political and economic evolution. And Turkey is reconsidering its regional position, and its ambitions could bring her very far from Europe. So that are predominant trends, and they have a strong implication for European Union. We hear from different quarters there is no alternative to engagement. I'm speaking now about Russia, but what this strategy is about. Poland and Germany have already put this initiative, but we still don't know what is the strategy about. And I'm concluding with one final remark. What European Union could do for Russia and for other countries which have not yet found their identity to recover, to come much stronger from this crisis, to reinstate prestige of European vacation for Russia, which was very strong before the crisis. Thank you. Well, I think the whole point is that the question is what is important and useful for Russia. The European Union should not care about Russia whatsoever. European Union should care about its own problems. And if it can solve its own problems with the help of Russia, then cooperation should be there. If not, forget about Russia whatsoever. It's very easy. For example, in my field, you've got an overproduction of able PhDs who can't find jobs on the European market. My university and other universities are hiring right now young PhDs, not exactly at comparable wage levels, but a strong presence of people who basically can go there with a bit of European help would change cooperation at European level to help the Europeans first of all, and it might contribute to Russian education, but that's the second thought, not the first one, and it shouldn't be the first one. I think there were... Any other questions from the floor? There's one over here. Sì, salve, buonasera a tutti. Io voglio riprendere alcuni argomenti affrontati in particolare da Pedro Verona Rodriguez Pires, che ringrazio, e porre una questione che era è stata posta negli interventi di stamattina. C'è un parallelo fra la crisi degli anni 30, 1930, e la crisi attuale. Negli anni 30 questa crisi ha prodotto in Europa un sistema politico del razzismo, cioè il razzismo è diventato un Stato, le leggi razziali hanno dominato l'Europa in Germania e in Italia. Questa politica del razzismo ha portato a un disastro a livello mondiale, 60 milioni di morti, campi di concentramento
minoranze etniche che hanno rischiato di scomparire, il popolo ebraico e il popolo rom. Fra questi due popoli il processo di Norimberga non ha dato accesso alla popolazione rom di essere parte civile. Arriva la domanda. Questa è una questione molto importante che l'Europa deve porsi, sia in termini di riconoscimento di questa minoranza, sia in termini di inclusione, perché l'economia, è impossibile pensare a un'economia che esclude milioni di esseri umani, perché è un'economia che produce crisi. La domanda è che oggi in Europa purtroppo alcuni stati, fra cui l'Italia fino a oggi, ha continuato a escludere, a perseguitare questa minoranza etnica, il popolo rom. Noi chiediamo un forte impegno, più forte dall'Unione Europea, da Manuel Barroso, da Viviane Reding, per chiedere agli Stati, allo Stato italiano e a tutti gli Stati europei, ai sindaci, di avviare delle politiche di inclusione, perché la stessa Banca Mondiale, negli studi fatti dalla Banca Mondiale, si afferma che l'inclusione dei Rom produrrà in termini di benefici fiscali 165 milioni di euro all'anno per paese, per cui includere è un vantaggio economico. Chiudo. Una riflessione su questo. Noi auspichiamo come Associazione Nazione Rom, come organizzazioni internazionali Rom che si stanno riunendo, si sono riunite a Belgrado da 27 paesi, dall'India, dall'Australia, di affrontare questa questione e di aprire una strada di civiltà e di diritti umani. Grazie. Okay. No, okay, I think that we'll... Est-ce que vous voulez faire un commentaire? Ah oui, il y a un petit commentaire. Oui, ok. Bon, moi, je n'ai pas parlé des Roms, je crois les Tziganes, non? En portugais, on dit Cigano. Oui, non, ce n'est pas de ça que je parlais. Mais de toute façon, je crois que c'est une minorité très ancienne en Europe. Ce sont des Européens, en principe. Donc, ils ont droit à tout ça que ce monsieur a demandé. Parce que le droit... parce que la question, je crois que la question qui se pose aujourd'hui, la plus importante, c'est la question de l'égalité. On parle des droits, on parle de la liberté, mais et l'égalité. Le grand effort à faire, c'est pour garantir l'égalité d'opportunité à tout le monde. Je crois que c'est un problème des pays sous-développés comme le mien, mais aussi des pays développés. Il faut le reconnaître que la question de l'égalité est à construire. C'est le seul commentaire que je pourrais faire. Il faut penser à l'égalité. Thank you very much. I'm going to draw this panel to a close. We're going to take a break now. We have to be back here at 4:45 on the dot, so we can get on with the next panel, and then Mr. Bross will be speaking to us after that. Thank you very much.